TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Okay. Uga kalabampada pada ugumbugire ugo achoga choga uga kalabampada pada ugumbugire ugo achoga choga uza siwa ndiwe blessing ndire dalita 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 Llegó jogera kudai un kondo ngara sirigai tabonyera mia kuridu serina gamira koma de puro muga munjira zoda buisa tusaba makarendi basabidwa. Oh my God, mulina ne mission sina la we go manilu prison koma chuma sile wale tine dali we wani chosera kutali gira yanga nani gira nyali wana ndima amiga gumba kalabampada pada ugumbugire ugo achoga choga uga kalabampada pada ugumbugire ugo achoga choga uza siwa ndiwe blessing ndire dalita 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 sana ndiwala wasaza ndiwala maone sasa ndipagende ndizivala ndigadwala sindi mama nkwala maone sasa ndiyilene ndigadwala ama ndikonda kuiga trap kwa mafana onilonda sama ndizonda nagi boys agetina jonga pi wazazi samutima ali diki usasange wina neno please usajidire wina neno tawina ewe uga kalabampada pada ugumbugire ugo achoga choga
Yeah. Ladies and gentlemen, say no to suicide. We on the Peace Radio. Mfana na ligeri, masena kadalira. Mwana wapuzira, dizapeza posamira. Goma lero za chisoni, maseni ya gulira. Mfana wazikweza depression inakulira. Chikuchitika nchani, palibe ya kusiwa. Awa kwire mkono ndani, mwana wawo wapita. Sakumfesa, sigola wagulira. Diso samfeka, mkona agulira. You want to give up, sister, I know. But cause it passes solution. Talk to somebody for counseling. So let me say, Osatipa. Osati Kweza. Say no to suicide. My little sister, mudago ndadi. Koma sajisoni lero akukusiani. Tukumfese sagu daisa nintawi. Sogolo la jigundi wa inu ya snap flight. Kukokoda bantima, shako maine. Egalera ngali ndima shaina ine. Uyuyu basi kungo ndifulane. Sindinga jijire mwina ndengo sipa ine. You want to give up, sister, I know. But cause it passes solution. Talk to somebody for counseling. So let me say, Osatipa. Osati Kweza. Say no to suicide. Yeah, mfana tabwera bafubi ndikutoke. Nsungwana nsendera bafubi ndikutoke. Mavudo amabwera kuti ndikhale strong ukuzichosera moyo. It's not a solution. Have a bright future, so take it easy. Nkawa zachiluka, share to a flame. Si canceling moyo wako ngofunika. Osazipa se, osazipa. Si canceling moyo wako ngofunika. Osazipa se, osazipa. You want to give up, sister, I know. But cause it passes solution. Talk to somebody for counseling. So let me say, Osatipa. Osati Kweza. Say no to suicide. Osazipa ja, osazipa. Osazikweza se, osazikweza. Osazipa se, osazipa. Say no to suicide. Yeah. I'm not playing. If not, I'm assuming you took 50 and I'm taking it out your pop's paycheck. And he don't make Honey, ndifuna ndikuze zina zake. Zija, ndatoba nduva nkhani mudzi. Yeah. Yeah. Here for a reason. Yeah. Look, sekundi tsiku imatsika misonzi ndipo simasiya olotsiku limodzi maganizo mwanga maenda chinthu chimodzi mwina ndingozikweza tikhale ngozi patha zaka zinayi chilowere mbanja kwa zaka zinayi takhala tuyesa mwayi pa zaka zinayi ena titilibe mwayi after zaka zinayi ena tidikire nthawi koma idzafika liti phaso ya mwana izandikwera liti tetele wa muntima nzaupeza liti ambuye wathu tidikireko mpaka liti mpaka amuna angafuna kutenga mitala nawo wakuchimuna yesa chilira dala azimayi pa mtonda kumandiponya miyala ndabalalika heve mutu ngati ndichita misala Udela jikawa awa saziwa bibala jimawa jokuza sijipambo wina size sosonona jato sanfo Look, day umawawa ndimtima ndimafila ngati nthawi yanga idaima achipongwe mkumati
ndizafa ndi mtima chifukwa maloto anga onse ali mundima college nakhalako zaka zinayi kwa zaka zinayi nalifana olimpika pano zaka zinayi ndikuyesa mwayi kodi zaka zinayi zija nangotaya nthawi zoti mwezi umata izo sindidziwa ulova ndi chomwe ine ndimadziwa mowa ndikusuta nzomwe pano ndikuziwa olomo ndiweruze palibe chomwe mukudziwa mpaka bwezi langa layamba kumandisala nawo achibale ayesa nchitira dala azizanga nawo sakumandiponya miyala ndabalalika heve mutu ngati uchita misala kundela njinkawa awa saziwa ndibala njimawa tokuza zindibambo mwina size sonsonona takosa mso awandilina usadele nkawazizasinja usafoka osaima ompano ukafika awandilina usadele nkawazizasinja usafoka osaima ompano ukafika lelo ndiwe bwana mawandika polo makape alelo mawandi madolo lelo ndiwe namwali mawandiwe nchempere lelo lipa chinyezi mawa palibe mchendelende chizingo macha kumango macha paka tsiku limene mbuye adzanene kumango macha moyo ndipelete zimasintha zizasintha tate adzanena uputa mso kundela njinkawa awa saziwa ndibala njimawa tokuza zindibambo mwina size sonsonona tatosa mso But I'm pregnant. ndibala njimawa tokuza zindibambo mwina size sonsonona tatosa mso mwachimwemwe komanso mwansangala ndiloleni ndikulandireni ku programu inanso ya aimata one-on-one pa Luntha TV. Imeneyi ndi programu ili makhalu kambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi umoyo wathu makamaka kuwunikirana thanzi la malingaliro. Ine langa dzina ndi Rachel July tikhaili limodzi kuchokera nthawi ino mpakana kumafika cham'ma 6 o'clock kambirana ndithu nkhani zosiyanasiyana makamaka when it comes to our mental health. Kodi zinthu zimenezi zimatikhudza motani ife ngati anthu nanga tingazipange hando motani. Izi ndi zina zomwe tikhale ndithu tukambirana programu yathu ya tsiku la lero. Kodi tsiku la lero tikhale tukambirana zotani? Kwa amene tinali limodzi masabata angapo apitawo takhala tukambirana nkhani yokhudzana ndi mmene tingachepetsere stress makamaka mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Takamba nkhani za nkhawa za malingaliro ndi zinthu zoti zimachitika almost each and every day kwa wina aliyense. Pali ma situations osiyanasiyana Kate anatifotokozera sabata yatha kuti nkhani za nkhawa za malingaliro zimabweranso kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Phatikizapo mwina kusowa kwa ndalama, mavuto azachuma amenewo, mwina kutha kwa banja, kutha kwa dzibwenzi, iyayi kapena mwina stress ya ku skulu, muzintchito mmene mumakhala ndithu ma issues osiyanasiyana amene amabweretsa nkhawa za malingaliro. Kodi ma issues amene watinga wapange hando motani tidakambiranaso njira zake. Phatikizapo nthawi zina ndithu kuchita ma exercise mafizo amenewa kuthamanga kapena iyayi just taking a walk kapena iyayi kupita gym umene zimathandiza kuti mwina mwake
maganizo akhale ochepa pamene mwina mwake tikudutsa phase imeneyi ya moyo. Ndimakamba nthawi zonse kuti it's okay not to be okay. It's okay to ask for help from others whenever you feel like doing so. Komano, let's be so careful whenever we are approaching other people for assistance, because anthu ena amangokhala kunena kuti aonjezere pa chipinjo chimene lili chokale chifukwa they don't have a solution to our problems. Chifukwa tafusa nzeru kwa anthu amene ali immature kapena mwina anthu ena amene amangokonda kukamba za anthu ena. So tizitha kupanga analyze kaya anthu kuti sanawafotokozere mavuto athu kapenanso mukhoza ndithu ndikukamba za njira zimene nakambirana sabata yatha mwina mwake kufuna kuchepetsa nkhawa za malingaliro zimene zimadza kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Anakambaponso kunena kuti ingakhale kupanga join magroup osiyanasiyana amene amakambirana nkhani ngati zimenezi, iyayi kuonera kanema kumene kumvera nyimbo zonsezi ndithu zimatha kuthandiza makamaka kuchepetsa nkhawa za malingaliro. Sometimes timakhala overwhelmed ndi ma responsibilities amene tili nawo ngati anthu. Gulu lonse kumudzilo kufuna kuti walipirira nawo school fees, posafuna kupha amkola akutaoni timati abweretseni. Ukamazazindikira umakhala kuti pa list paja you have 10 or more kids amene ukuyeneka kuti uwalipirire school fees. Kuyang'ana ndi salary yako zinthu sizikutheka, sizikumatcha pang'ono. At the end of the day ndi nkhani zake za nkhawa kumamva kuti yamkola kuti unajara kuti anazimangirira kapena iyayi anatere koma anazichotsera moyo. Nkhani zake ndithu zimakhala ngati nkhani ngati zimenezi. So kupewa nkhani ngati zimenezi, it's okay to tell them kunena kuti panopo magayi zinthu zanga zikuoneka ngati sizikuyendapo, bwanji mundidikire pang'ono kuti mwina mwake ndisitolere, ndikazitolera ndithu ndikuthandizani. Iwonso ndi anthu ndithu akhoza kumvetsetsa instead of you kuzunjikira udindo umene simungakwanitse. Izi ndimangodutsamo zimene ndakambirana sabata yatha makamaka pa nkhani yokhuzana ndi mmene tingachepetsere nkhawa. Koma kodi tsiku la lero tikhaye tukambirana zotani? Tsiku la lero ndikufuna tikambirane nkhani yokhuzana ndi mental health komanso anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana, people with disabilities. Kodi anthu amenewa ma issues ngati amenewa okhuzana ndi mental health amawakhudza motani, nanga kodi ndiziti zimene zimachititsa kuti mwina mwake adzikhala ndi ma issues a mental health, tukamba za ma mental breakdowns, ma anxiety, depression, zonsezi zimene takhala kamba mbuyomo. Kodi ndi anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana zimatha motani? Kukanika ndithu sometimes mbuyo mutakhala kumvako kuti ma building ena akumangidwa ndithu mosaganizira anzathu amenewa. At the end of the day mapezeka kuti munthu mupatsa ma stress osadziwika bwino. Maona kuti kodi ineyo inde anditenga kuti ndikame ntchito umene kuchako koma ndimayuza wheelchair, kodi ndikakwera motani ukafika umene kuja, kapena mwinanso wakupangani approach kuti mwina mwake mumuthandizire munjira zina ndi zina koma inuyo concern yake ija simukuyitingira pa mtima. At the end of the day tikupezeka kunenazo kuti tikubweretsa ma stress amene samayeneka kukhalapo mwina chifukwa tapanga sitinaganizire makamaka mbali ngati zimenezi. Keti chipiri akhale akundijoyina mu program yathu ya tsiku la lero pamene ndithu akhale akutifotokozera zambiri zokhuzana ndi nkhani imeneyi kuti kodi tikati mental health ndi anzathu amene ali ndi ulumali wosiyanasiyana, kodi nkhani zimenezi zimayenda motani, nanga kodi adindo akuchita motani pofuna kuonetsetsa kuti anzathuwa nawonso akulandira thandizo loyenerera makamaka when it comes to mental health, kuti nawonso athe ndithu kupitirira kugwira ntchito zawo zatsiku ndi tsiku. Mwina nkutenga mofuna otenga nawo mbali program yathu ya tsiku la lero, bwanji muntumizire otenga ku 0882 673176 0882 673176. Nkutenga nanonso mwina ndi anzathu amene muli ndi ulumali osiyanasiyana mufuna kugawana nafe experience yanu makamaka when it comes to mental health issues. Don't hesitate. Send me a text message kapena pa WhatsApp or normal text
ndiweni ngotenga wanu mukhale ndithu mukutenga nawo mbali mu program yathu ya tsiku la lero. Nkuthekanso mwina ndinu mabungwe amene mukuchita ntchito yothandizira anzathu amenewa when it comes to mental health. Inunso tiyankhuleni mutifotokozere kuti anzathuwa mukuwathandizira motani nanga zikupindula motani. Zonsezi ndithu tikhayilombana mu tsiku la lero. Ine langa dzina ndi Rachel July. Ndikupempheni bwanji kuti mukhale pomwepo pamene ndithu tikupitirira ndi program yathu. Tibwerenso posachedwapa. Yeah. Ladies and gentlemen, say no to suicide. Mfana na ligeri, masena kadalira. Mwana wapuzira, lizapeza posamira. Goma lero za chisoni, maseni ya gulira. Mfana wazikweza depression inakulira. Chikuchitika nchani, palibe ya kuziwa. Awa kwire mkono ndani, mwana wawo wapita. Sakumfesa, sigola wagulira. Ndizo samfeka, mkona agulira. You want to give up, sister, I know. But cause it passing solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, Osatipa. Osati kweza. Say no to suicide. My little sister, mudago ndadi. Koma sajisoni lero akukusiyani. Tikumvese sakuti aisani nthawi sogolo la chikondi kwa inu is not right kugogoda pantima shako maine ekalera ngali ndi mashaina ine uyuyu basi kungondivula nesi ndingachitire mwina ndingozipa ineno. You want to give up, sister, I know. But cause it passing solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, Osatipa. Osati kweza. Say no to suicide. Yeah, mfana tabwera pafupi ndikutoke msungwana sendera pafupi ndikutoke mavuto amabwera kuti ndikhale strong kuzichosera moyo. It's not a solution, have a bright future, so take it easy. Nkhawa zachuluka share to a flame. Si counseling moyo wako ngofunika. Osazipa se osazipa. Si counseling moyo wako ngofunika. Osazipa se osazipa. You want to give up, sister, I know. But cause it passing solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, Osatipa. Osati kweza. Say no to suicide. Osazipa cha, osazipa. Osazikweza se, osazikweza. Osazipa se, osazipa. Say no to suicide. Yeah. Ladies and gentlemen, say no to suicide. Mfana na ligeri, masena kadalira. Mwana wapuzira, lizapeza posamira. Goma lero za chisoni, maseni ya gulira. Mfana wazikweza depression inakulira. Chikuchitika nchani, palibe ya kuziwa. Awa kwire mkono ndani, mwana wawo wapita. Sakumfesa, sigola wagulira. Ndizo samfeka, mkona agulira. You want to give up, sister, I know. But cause it passing solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, Osatipa. Osati kweza. Say no to suicide. My little sister, mudago ndadi. Koma sajisoni lero akukusiyani. Tikumvese sakuti aisani nthawi sogolo la chikondi kwa inu is not right kugogoda pantima shako maine ekalera ngali ndi mashaina ine uyuyu basi kungondivula nesi ndingachitire mwina ndingozipa ineno.
You want to give up, sister, I know. But cause it pass the solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, Osatipa. Osati Kweza. Say no to suicide. Yeah, mfana tabwera bafubi ndikutoke msungwana nsendera bafubi ndikutoke mavuto amabwera kuti ndikhale strong ukuzichosera moyo. It's not a solution, have a bright future, so take it easy. Nkhawa zachiluka share to a flame, si canceling moyo wako ngofunika. Osazipa se osazipa, si canceling moyo wako ngofunika. Osazipa se osazipa. You want to give up, sister, I know. But cause it pass the solution. Talk to somebody for counseling. Swami say, Osatipa. Osati Kweza. Say no to suicide. Osazipa cha, osazipa. Osazikweza se, osazikweza. Osazipa se, osazipa. Say no to suicide. Yeah. Yeah, ndikulandireni ku chigawo chachiwiri komanso chomaliza cha programu yathu ya Aimata one-on-one pa Luntha TV. Programu ya lero tukambirana nkhani zokhudzana ndi people with disabilities and mental health, unikirana kuti ndi ziti zimene zimawakhudza kwambiri anzathu amene ali ndi ulumali wosiyanasiyana nanga angathandizike motani. Lero tikuyamba kumene muja ndinanena kunena kuti tikhale tili ndi mlendo mu programu ino kudzera pa foni. Kate, ndikulandira. Zikomo. Program yathu ya lero tukambirana nkhani ya people with disabilities and mental health. Mina kungotilongosolera pang'ono nkhani zokhudzana ndi mental health zimakhudza motani anthu anzathu amene ali ndi ulumali wosiyanasiyana. Alright, my dimensions are really, I mean, I think that Tekubanga relate mental health and disability. They're related in a number of ways. There are some mental health conditions that can lead to disability, and then there are people with disabilities that are likely to experience mental distress, or to call it psychological distress. Yeah. So, for example, mental health conditions can become a disability in a sense that it can significantly impact a person's daily activities. When the period of time of working, in a sense that the time they spend working, maybe their use of different gadgets, and maybe they're interacting with people. And we're also seeing that people with disabilities are more likely to experience mental distress, and like those that do not have disabilities, at least 1 in 4 adults experiences psychological distress. And for example, we can see in the studies 2022 that at least 48% of people with disabilities, with profound disabilities, reported anxiety disorders. So that's to say that disabilities that may report mostly of the times they're struggling with anxiety disorders. And we can also see that mental health conditions in people with disabilities can be overlooked, because most of the times the doctors would think that the mental health issue is stemming from their disability, not knowing that it could be an independent challenge on its own. Therefore, it's overlooked and not treated.
But we can say that mental health conditions can be managed even with people in disabilities. They can be treated with the effective social support and different coping strategies. Mwina ndithirenga ipomwepo. Chabwino, tikamangani za mental health pali magawo angapo amene timaonekera like kuphatikizapo depression, nkhawa za malingaliro, ndi zina zambiri. Mwina mwake ndi magawo ati amene amakhudza kwambiri anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. All right. Just like anyone that can experience mental health, the conditions that mostly affect people with disabilities in Tanzania, we are looking at anxiety, stress and anxiety, and we're also looking at chronic depression in people with disabilities, because most of the times a person with disabilities will not usually share or will not disclose that they're facing or that they're going through some mental health challenges, because most of them would like to appear, I wouldn't say, maybe for the lack of words, would say appear tough, or would like to fit in to, with a regular crowd. So most of the times, and also because of the stigma and the discrimination that is attached to mental health already on its own, can also affect a person with disabilities to seek for professional help when it comes to mental health. But of course, we're saying that people with disabilities may have the same disability, but when it comes to how mental health is affecting them, it would be different. We cannot generalize to say, because somehow on a doubt issue again, just because or the disability, whatever disability it may be, still it will affect them. Sure. Chabwino, wakambapo nkhani yokhudzana ndi mwina ma doctors mwina kupanga generalize mwina the problem mene anzathu amene wawa amapanga present kungonena kuti mwina mwake the toughness or whatever is mwina mkati mwa whatever is going on. Mwina tingathandize bwanji kunena kuti mwina mwake anzathu achipatala athe kumvetsetsa kunena kuti makamaka on how they can handle my situations in Garamini. All right. Advice to them would be to evaluate the person's physical health and their mental or emotional health as well, because most of them will just usually conclude with their mental health issue. Let's say, for example, anxiety disorders. Let's say someone with profound disabilities has reported maybe they're going through anxiety. What the doctor would think immediately would be to say that the anxiety is coming from that disability. Also, it could be disability is not really contributing to the mental stress. The person is just mentally distressed and they would like support. So my advice to doctors would be to evaluate a bit more, to assess the patient a little bit more, so that they're able to gather the correct information in terms of their mental health. Okay, when I'm to you, or jump to the conclusions. Or basically is unable to make proper decisions. They should not just take that information, but it's because of your disability. That's why you're having anxiety disorders. I hope that makes sense. So for them, it would be to evaluate the issues, Mosiana. The same way they would evaluate physical health, Mpanga assessment or Mpanga diagnosis. It should be the same, the way that they'll pay attention to the mental ability of this person, to understand the level of distress. Has it been chronic? The same way they would diagnose maybe a depressed patient. Has it been a chronic sadness? Has it been a chronic mood of change of disorder? Mood disorder.
mood? Has it been a chronic thing, or maybe it's just been a short-term thing? So having my doctors at Jagubanga evaluate those issues mostly so whole yet the same way you'd attend to the person's physical health full time in a whole manner without should be the same. They will evaluate their mental health state. Of course, right now in Africa, or let's say Malawi, which is part of Africa, is really struggling with stigma and discrimination. There's a lot of stigma, there's a lot of discrimination that is tied to mental health, and so even the doctors themselves may not really understand the value of separating the two to make sure that the patient is fully attended to. So I just encourage the doctors to have a positive outlook towards mental health, to see that, okay, as much as they're dealing with physical health, they should also pay the same attention to their mental health of a person, especially of a disabled person. Yeah. Alright, ngani imene yakhala maga mwina kwa nthawi yaitali nkhani ya isolation. Zimachitika kwambiri maga ngati munthuyo ali mwana kapena ali wachichepere. Takhali kuona makeses onera kuti mwina makolo kutsekera mwana m'nyumba chifukwa chani? Chifukwa kuti iyeyu ali ndi ulumali wa mtundu wina wake. Kodi zimenezi zimaonjezera bwanji maga to mental breakdown ya munthu maga when it comes to people with disabilities? All right, okay. Yes, social isolation and stigma also play a big role in influencing the mental health of a person with disabilities. This is because already just because of disability. So maybe because of that, it causes them to just stay on their own and to stay really long periods of time by themselves without anyone around. So we know that social support is very significant when it comes to boosting your mental health, because the support that you get from those that are around you can empower you to make you feel more confident, to give you a high self-esteem. But when it comes to being isolated and maybe people are discriminating you, that can cause you to have an isolation. It can have you isolated. Because you worry about how they perceive you, and you think that every slight maybe laugh or maybe every slight you would think because you're there and you're the only one who is different from everyone else. So that actually does contribute to the different mental health issues that disabled people could face. It could bring maybe a form of, apart from isolation, it could also bring a form mostly mental distress, maybe as 5 times more than a person who would report normally. So that can also help. That can sabotage one's image in terms of so already you are looking down on yourself because of a disability. Now it will be because of the mental health. Your mental health is being triggered, and that is causing you to have mood disorders, or maybe you just want to be by yourself. So that can also bring a person's mental health down, because they're not feeling empowered, they're not feeling that they're supported around them. So they're developing tough skin. You would some of them or showing some form of sympathy, because to them, when someone is showing sympathy, it makes them feel like they are weak. So most of them tend to have this develop this toughness to their personality. Yeah, I hope that responds to your question. Yes, actually, another thing, when it comes to anxiety, many alindulumali. Sometimes zimapezeka unazo kuti munthu uja wants to show unena kuti akhoza kukwanitsa
koma anthu ena still more amakhala ndi ma doubts kuti uyuyu sangathe, resulting in kunena kuti anthu aja mwina failing to get employed, kapena even ma businesses failing to get opportunities. Even izi zimene zikuchitika za ngongolezi kumamuona kuti munthu uyoyo tikamupatsa ngongole mwina mwake sakagwiritsa ntchito yoyenerera, mwina stigma kobweretsa mwina mental challenges pa munthu amene ali ndi ulumali. Alright, kwa munthu amene ali ndi ulumali nthawi zambiri zimapezeka zokuti mwina ngadakukanizidwa mwina kupanga zina ndi zina zimabweretsa a sense of loneliness, komanso it brings up kuzikayikira to doubt your abilities as a person okuti mwina uli ndi ulumali. So zimapezeka zoti focus yawo ija shifted from kupeza ma skills awo amene angathe osiyanasiyana to maybe now zeroing into how the society is not allowing them to do certain things or is depriving them of certain opportunities just because of their malimo. So zimabanga increase ma factors already as amazibanga, like we've already talked before previously, they socially isolate themselves, and usually this challenge is difficult for them because now it brings about issue when they are lonely, alibi support in your said, it brings them down and it does not encourage them at all. So it's not very hard for them, people living with disabilities, different disabilities, what they should get the finances that they could get, because everyone else is like wabanga sideline. Yeah, so managing a disability on its own could be difficult. So for someone, they should also not be able to make money, or to maybe their finances are maybe strained in a way that can also contribute to them maybe getting anxiety, because now their fear of unknown triggers them to say, okay, so how am I going to survive? How do I earn my living? So that can also be another factor that causes them to mentally distress, and without it can cause them to be chronically depressed. So that makes them now start thinking of maybe suicide. Those thoughts lead to suicidal thoughts and stuff like that. Yeah. All right. When we're talking about stigma, sometimes it comes from relatives. As an expert, what advice can you give to relatives, maybe who are staying with someone who has a certain disability, to make sure that they are not feeling isolated, or maybe they are not feeling that maybe they are being sidelined in one way or the other? Okay, for family that is maybe close to someone who is disabled, my advice to them would be to be patient with the person, because as much as they have a disability, there could also be some other factors that could distress their mental health. So really having patience with the person helps, because the person will now feel like there are people that are surrounding him or her, people who are supportive and people who are caring. And so it will also motivate the person to be able to still look for skills, or to find certain factors or good traits in them that they can contribute to the society regardless of their disability. So having people who are very patient enough to someone to judge, okay, you're having a disability, but also how can we also assist you in certain ways? So just looking for ways you can assist that person can also be very helpful. On a daily basis, what sort of needs do they have, and how does the family come together to be able to assist the person that has that disability and is looking for the support? So it will also encourage the person to
say, okay, I think I am now fitting in to everyone, regardless of what my condition is. Maybe I don't hear, or maybe I don't see. It makes them still believe in themselves regardless of that. So being very patient with the person, understanding what their needs are, and also assessing what the strengths of the person with disabilities has. Yeah, but they have a certain skill that if they were to maybe make money from that skill, it could really maybe help the family as well. So it's not about just because maybe you don't have hands, then you can't do this, or maybe because you don't have legs, then it really is important to see the strengths that this person has and encourage them to be able to contribute to the society. For example, now example from Sri Lanka, she had a disability where she couldn't really properly see, but she was very passionate about education. And what she did was she went ahead and pursued her master's degree in the UK to help people in her society, those that were maybe people with disabilities, to help them have to be able to enroll in a school. My schools they don't have room for special needs kids or kids with disabilities or children with disabilities. So it's not basically especially for example for Africa, they are illiterate because of lack of resources that can support them to get an education. So she was someone who was maybe overlooked in her country. What else can she do? She doesn't see. Yeah, she still managed to pursue her education and get a master's degree and be able to assist people in her society. So it's possible for everyone, regardless of what the condition is. The only that important key is kumaona kuti muntu tingapange support kwanje komanso muntu ma-strengths ake lodani komanso mina ayende ma-skills anje kuti angaronde contribute to the community that they are living in. Ndithu Shabwino, tikakamba nkhani zokhuzana ndi mental health takamba kwambiri, like from kudziwitsa anthu mwina mwake kuti kodi tikati mental health ndi chani, mkati mwake muli chani, thandizo tilipeza motani. Do you think we have incorporated enough knowledge when it comes to people with disabilities and mental health? Okay, for mental health and people with disabilities, I would say the knowledge is still slacking a little bit, because in as much as we've educated maybe people through the program, maybe educating them about mental health, there's that aspect of also not really including people with disabilities and their mental health. So because of that, it brings more. There's more stigma, there's more discrimination in that area. They're not really understanding that the two could be separated. In as much as they're related, your mental health conditions could be stemming from your disability. But they should also understand that as much as they have a disability, they're also in their hand. So the psychological distress should not always be linked to the handicap. My mental health issues actually are meaningful. No, they should also understand that it could also be a challenge for the person, in as much as there would be aspects in their disability that trigger that mental health challenge. So need to awareness, background, practical in terms of that raising that awareness. Yeah. Shabwino, ndikangana nthawi apa ikuoneka ngati kuti sili umbali athu koma pero kwenikweni mwina tili mabungwe amene akugwira ntchito ngati zimenezi, apart from mwina kupanga raise ma awareness ma areas enati amene mwina mwake akufunika kugwiridwa kuti mwina mwake nkhani imene tiziyendera limodzi ngati dziko. Alright, pakufunika bebatakhala mwina a certain level of zindigira kuti my mental health issues, they are real and they affect us all in a different way, and we it's
it's an aspect of it's a together thing, it's a together aspect, not just for one person. Mental health, okay. It's also about the community coming together to really understand, to educate ourselves. If we can't understand it from the professionals or from advocates, for ourselves as well, how do we understand it? If we need to ask questions, let us do so. There are quite a few platforms now. Many people are able to come together and break down the definitions and certain maybe languages. So there's still more for us to do as a nation, and also there's maybe less funding that is going into mental health. So maybe also looking into that in the budget of the nation's budget. Okay, there's this much that is being distributed maybe to diabetes, there's this much that's being distributed to HIV and AIDS, there's this much being distributed to cancer or pediatric cancer, but we will not really hear much funding when it comes to mental health aspects and mental health, the mental health department. So we're normalizing this conversation in our nation, and also to be able to be on ground to actually assist people in some of these mental health issues, and also give them resources to educate themselves. It could really help us move forward in that area. Inetu ndikamikire kuti napeza mparo kana pa program ya tsiku lale. Zikomo kwambiri bondi kana zikomo. Yayi ameneyo ndike chipili ulifotokozera sina mwazomwe makamaka nkhani imene timakamba tsiku lero ikuyendera. Tifotokozerapo nkhani ya isolation, being a part of a challenge imene anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana kukumana nayo makamaka kwa ana. Takhala tikumvapo mbuyomu kunena kuti yayi mwana kubadwa mpaka kumakula mpaka umafika 5 years anzake sanasewere nayopo. Chifukwa chani? Akuti chifukwa chonena kuti ali ndi ulumali wa mtundu wina wake. Kodi mwana amene mumuyembekezera kunena kuti tsiku limene muzasankhe kunena kuti mutulutse panja akaphunzire kapena akandire thandizo la chipatala kapena akandire chithandizo china chonse chimene ndithu chimapezeka kunja kwa nyumba yanuyo, mukumuganizira kuti mwana ameneyo adzakhala mwana wa mtundu wanji kapena dziko adzalilandira mwa mtundu wanji nanga dziko lidzamulandira mwa mtundu wanji. So tikakamba nkhani za mental health mmene wanenera Kate zimakhudza ndithu wina aliyense regardless of the status, kandi olemera osauka, amene alibe ulumali kapena amene ali ndi ulumali, anyamata, atsikana, ana, azigogo, onse amakhudzika ndithu ndi makamaka matype osiyanasiyana okhudzana ndi mental health. Choncho whenever we are dealing with issues of mental health, kupanga incorporate ma areas onse amene ndachulawa zikhozothandiza kunena kuti tithe kupita patsogolo. Nkutheka ndinu limodzi mwa mabungwe amene mukugwira ntchito makamaka yothandiza anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ku nkhaninso zosiyanasiyana. Tikudziwa kunena kuti we have a lot of things happening makamaka when it comes to anzathu amene ali ndi ulumali, kuphatikizapo maphunziro osiyanasiyana amene akuchitika, mwina ntchito zamanja, kuwaphunzitsa ntchito zamanja kuti akhale odzidalira pawokha. Nkutheka ndinu limodzi mwa mabungwe amene mukuchita ntchito ngati zimenezi. Kodi ku ntchito kwanuko kapena organization yanu mukupanga bwanji funa kuonetsetsa kunena kuti anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana akulandira uthenga ofanana ndi wina aliyense when it comes to mental health? Ngati muli nayo makamaka mbali imene mumawunikira nkhani zokhudzana ndi mental health mu organization yanuyo kapena mwina mwake malo anu a ntchito amene mukuchita ntchito zimenezizi, bwanji mungakonde mwina kudzakhala nafe mu program yathu ya makamaka ya Aimata 1-on-1, funa kutifotokozera kuti kodi kumeneko mukuchitako zotani. Nkhani yake ndiyofuna kulimbikitsana wina ndi nzake, nkuteka kulinso ena kuchita ntchito exactly imene niyo mukuchitiramo, aphunzire nawo kuti kodi when it comes to people with disabilities, kodi nkhani za mental health
tipange handle motani nanga kodi anthuwa akusowekera magawo ati ndi ati when it comes to mental health. Cholinga nchofuna kuti popita patsogolo tonse tikhale kuti tupita patsogolo limodzi. Whenever we are going forward tiyendere limodzi pa nkhani za mental health. Ma frameworks aja limakambira naja tiyeni ndithu malo a ntchito tikhazikitse. Tikamakhazikitsa ma frameworks amenewa tiyeni tuonetsetse kunena kuti mkati mwakemo anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana sitikuwasiya mbuyo. Anthu ena tiyamikire ndithu makampani osiyanasiyana ndithu mwakhazikitsa ndondomeko zimenezi m'makampani anu. Koma kodi mkati mwa ndondomeko zanuzo mwaganiziramo anzathu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ndizofunikira kwambiri chifukwa nawonso ali part and parcel of that organization. Nawonso akuthandizira kuti organization yanuyo ikhale ndithu ikupita patsogolo. Ndikukhulupirira kuti mwaphunzira chimodzi kapena ziwiri mpulogalamu yathu ya tsiku la lero. Kufikira sabata mawa pamene tidzabwerenso ndi program ngati yomweyi, pitirizani kuona mapulogalamu otsatira pano pa Luntha TV. Mwakomani onse. I'm not playing. If not, I'm assuming you took 50 and I'm taking it out your pop's paycheck. And he don't make honey, ndifuna ndikuze zina zake. Zija. Ndatoba nduva nkhani modzimodzi. Yeah. Yeah. Yeah, for a reason. Yeah. Look, sekundi tsiku imatsika misonzi ndipo simasiya olo tsiku limodzi maganizo mwanga mayenda chinthu chimodzi mwina ndingozikweza tikhale ngozi patha zaka zinayi chilowere mbanja kwa zaka zinayi takhala tuyesa mwayi pa zaka zinayi ena titilibe mwayi after zaka zinayi ena tidikire nthawi koma idzafika liti khoso ya mwana isandikwera liti tetele wa mtima nzaupeza liti ambuye wathu tidikireko mpaka liti mpaka muna angafuna kutenga mitala nawo wakuchimuna yesa chitira dala azimayi pa mtonda kumandiponya miyala ndabalalika heve mutu ngati ndichita misala Fukuta so Kudela njikawa Awa Saziwa Kibala njimawa Chokuza sijipamo Mwina size sosonona Chato samso Look, day umawawa mtima ndimafila ngati nthawi yanga idayima achipongwe mkumati ndizafa ndi mtima chifukwa maloto anga onse ali mundima koleji nakhalako zaka zinayi kwa zaka zinayi nalifana olimpika pano zaka zinayi ndikuyesa mwayi kodi zaka zinayi zija nangotaya nthawi zoti mwezi umata izo sindidziwa ulova ndichomwe ine ndimadziwa mowa ndikusuta nzomwe pano ndikuziwa olomo ndiweruze palibe chomwe mukuziwa